Olá, pessoal, boa tarde. Então, vamos para mais uma sessão aqui de ensino bilíngue de imagem musculoesquelética. E hoje vamos ter a apresentação do Marcos com o tema, né, de tumores ósseos e condições que também simulam, né, tumores. É uma abordagem voltada para a radiografia convencional. É um tema muito bacana e importante aí para os R1, né? Então, vale a pena a gente focar bem aí nessa apresentação, que vai ser bem interessante. Então, Marcos, fique à vontade aí para começar a apresentação. Good afternoon. I'm Marcus Buratti, a resident at Antonio Prudential Hospital, and today we're going to talk about this article, Bone Tumors and Tumor-like Conditions, Analysis with Conventional Radiography. So, what is the most important features that we need to know about the bone tumor? The most important specific radiographic features are location of the tumor and the age of the patient. And another features that is important too are margin, periostral reaction, opacity and mineralization, size and number, cortical involvement, and soft tissue component. At the right side, we can see some types of specific bone tumors. So this article is not going to discuss any particular tumor in depth, but how to analyze the radiographic appearance of benign or malignant lesions. At the table 3, we can see the specific sites of selected tumors, like a simple bone cyst at the calcaneus, or adamantinoma at anterior cortex of tibia, for example. Tumors have a typical patient age range, under 20, 40, and plus 40 years old, and a typical location at the skeleton. Flat versus tubular bones, epiphyseal versus metaphyseal versus diaphyseal, or medullary versus cortical versus juxtacortical lesion. The margin of a lesion and type of periostral reaction are indicators of a lesion aggressiveness. A well-defined lesion with a sclerotic ring and thick granulate periostral reaction is the most innocuous appearance, while a permeated pattern with a speculate periostral reaction is the most aggressive. So, the two most important aspects of evaluating a bone tumor are the location of the tumor and the age of the patient. One more time. The patient age. Most bone tumors have a predilection for a specific age group, like in this picture at the left side. For example, simple bone cysts occur in skeletally immature people, while giant cell tumors occur in skeletally mature people. Ewing sarcoma typically occurs in 10, 20 years old patients, while conventional osteosarcoma has two age peaks, one in teenagers and the second in adults older than 50 years. A malignant bone lesion in adults over 40 years old is much more likely to be a metastatic carcinoma, myeloma, or metastatic non-Hodgkin lymphoma, rather than a primary bone sarcoma. At the right, we can see features of malignant bone lesion, like a permeated lytic lesion at the cortical, and we can see the periostral reaction at the left side. We can see a Codman triangle. This is a periostral reaction that could be a malignant bone tumor. So tumors may be lytic, sclerotic, or mixed, and usually have a typical opacity. For example, simple bone cysts and giant cell tumors are lytic. Bone islands are sclerotic, like the picture at the right side, and adamantinomas are often mixed, like the picture at the middle. Sometimes the destructive process will cause a fragment of bone to become sequestered within the lytic region. Such secretion may be seen in both benign or malignant process. The margin. The margin of the lesion and the zone of transition between lesion and adjacent bone are key factors in determining if a lesion is aggressive. A lesion with sharp margins and narrow transition zone is radiographically considered non-aggressive.
particularly when the margins have a sclerotic border, like the picture at the left side. A focal discrete lesion is called geographic. Geographic lesions are classified as type 1 and can be further classified as type 1A, well-defined border with sclerotic ring, like the picture 3, and type 1B, well-defined border but without sclerotic ring, like the picture at the right side. And these features talk about a benign process. And type 1C, a focal lytic lesion with ill-defined border. In this case, is the lateral radiographic of femur in patient with osteosarcoma, shows a large ill-defined lytic lesion. Notes the covalent triangles, like periosteal reaction and the periosteal interruption, and the tumor-induced newborn prediction. On the other hand, an infiltrative lesion has ill-defined margins and a broad zone of transition, and this pattern of bone restriction may be moth-eaten type 2 or permeated type 3, which refer to small, patchy, ill-defined areas of lytic bone restriction. At the left side, we can see permeated lytic lesions at this bone anterior posterior radiography shows these lytic lesions. It's talk about malignant process, and at the right side we can see a type 2 moth-eaten lesion. Anterior posterior radiographic of osteosarcoma shows you define patchy lytic lesions involving a medullary cavity or and cortex. And we can see a multilamellated periosteal reaction. So the classification of a lesion is not as important as understanding of the radiography features, but make the abnormality look innocuous or aggressive. For example, osteomyelitis and localized Langerhans cell histiocytosis are benign processes that can have an aggressive permeated appearance, and giant cell tumors may look well defined but locally aggressive, and on rare occasions may even metastasize. So there's different types of bone lesions: osteosarcoma, infection, and Yosnov granuloma, and we can see lytic lesions like permeated lesions that can lead the diagnosis for malignant process, but infection is not. And osteosarcoma, yes, is a malignant process. So periosteal reaction, the presence and appearance of periosteal reaction are also important radiographic features that help characterize a bone lesion. Solid or unilamellated periosteal reaction is non-aggressive appearance, since it indicates that the underlying lesion is slow growing and is giving the bone a chance to roll the lesion off. For example, in this picture, we can see a solid periosteal reaction that show anterior posterior radiograph of the knee in patient with hypertrophic osteoarthropathy shows a thick unilamellar periosteal reaction. Could be a benign process. Multilamellated or on-skin appearance suggests an intermediated aggressive process, such as one that wakes and wanes, or one that the bone is continually trying to roll off but cannot. We can see in the picture at the left side type 2 moth-eaten lesions. We can see multiple lytic lesions like moth-eaten, and periosteal reaction like multilamellated. At the right too, a periosteal reaction like a multilamellated reaction or on-skin appearance. An interruption of either the un or multilamellated periosteal reaction suggests an aggressive process that has broken through the periosteum. A spiculate or head on end
perpendicular to the cortex at the left side, the left picture, or sunburst pattern at the right, is the most aggressive appearance and it's highly suggestive of malignancy. A Codman triangle refers to elevation of the periosteum away from the cortex with an angle formed where the elevated periosteum and the bone come together. Although the Codman triangle is often associated with conventional osteosarcoma, an aggressive process that lifts the periosteum may produce this appearance. Even benign entities such as infection and subperiosteal hematoma can produce this image too. In this in this picture, left side, you can see osteosarcoma and this periosteal reaction like a Codman triangle at the large white arrows. This is a sign for malignancy process. At the right side, you can see a diagram shows the elevated periosteum at the long arrow. Opacity and mineralization. The radiography opacity of a lesion can also be affected by the mineralization of the matrix. The term matrix refers to the type of tissue of the tumor, such as osteoid, chondral, fibrous, or adipose, all of which are radiolucent, and mineralization refers to calcification of the matrix. Distinction between chondral or osseous mineralization can sometimes be difficult. Some tumors are completely non-mineralized, making a determination of the tissue of origin difficult. The picture, the left side, you can see a chondral mineralization with the diagram. There are three types. Is displayed at the left, flocculent at the middle, and ring and arc at the right. And the picture 14, we can see a diagram shows patterns of mineralization of osseous matrix with solid at the left, cloud-like at the middle, and ivory-like at the right. Size and number. Primary bone tumors are solitary occurrence, while other abnormalities may be multiple. Multiple sclerotic or lytic lesions might represent metastatic disease or osteoporosis. Could be like multiple bone islands. The size of a lesion can also be a clue to its diagnosis, since some entities have size criteria. Cortical involvement. The cortex may be affected by processes that originate in the medullary canal or the periosteum or surrounding soft tissue. Depending on the aggressiveness of the lesion, the ballooning cortex may have normal thickness or be thin. The ballooning cortex gives rise to the categories of least expensive and soap bubble lesions. At the picture at the right, we can see a buttress periosteal reaction. Anterior posterior radiographic of humors in a patient with periosteal chondrosarcoma shows a periosteal buttress at the short white arrow and sulfurization of the humor shaft. Soft tissue component. The presence of a soft tissue component with bone lesion suggests a malignant process. The tumor may have frankly destroyed the cortex as it's passed, or it may have permeated through the harvesting canals of the cortex to reach the surrounding tissue. Tumors that often have a soft tissue component are osteosarcoma, Ewing sarcoma, and lymphoma. And speak at the side, left side, we can see lateral radiographic of distal portion of femur shows osteosarcoma with amorphous tumor-induced new bone formation. Note the large soft tissue mass. So at the right, we can see features of benign or malignant lesion. Benign lesion be well-defined sclerotic border, lack or soft tissue mass, solid periosteal reaction, and geographic bone destruction. By the other side, malignant lesion could be interrupted periosteal reaction, most often or permeated bone destruction, soft tissue mass, and wild zone of transition.
study conclusions, despite the availability of advanced imaging methods such as CT and MR imaging, with their increasing number of detectors and strength of the magnetic fields, the diagnosis of a tumor or tumor-like lesions of bone still depends on the conventional radiography. By paying attention to the age of the patient, the location of the lesion, and the radiographic features of the lesion, the interpreter will be led to a short differential, if not the single correct diagnosis. Thank you. Professor, tá aí? Excelente. Agora pode fazer um resumo no português, né? Bom, esse artigo é interessante que ele nos traz quais seriam as características fundamentais de uma lesão óssea para se pensar em um processo benigno ou maligno. Muito mais do que fazer o diagnóstico histopatológico da lesão em si, em determinado osso, é muito mais importante o médico ter conhecimento acerca de quais características vão levar aquela lesão óssea a ser uma lesão óssea benigna ou uma lesão óssea maligna. Nós vamos ver que existem inúmeras, múltiplas situações de lesões benignas ou malignas em diferentes tipos de ossos, ossos tubulares, ossos achatados, vértebras, mas não é a radiografia, muitas vezes, que vai dar esse diagnóstico histopatológico, mas nós vamos ter ferramentas para falar se uma lesão tem características de ser benigna ou características de ser uma lesão maligna, para a gente prosseguir a investigação. E o propósito do artigo não foi se aprofundar em nenhuma doença específica, tumor ósseo específico, mas sim quais são aquelas condições que nos levam a pensar em doenças malignas ou doenças benignas. Dentre os principais fatores, ele traz como a idade do paciente e a localização do tumor, os dois principais fatores. Obviamente que para determinada idade, nós vamos ter um tipo de lesão ou um pensamento dirigido a uma lesão e independente também da localização dessa lesão. Mas, além da idade e da localização da lesão óssea, nos faz pensar em quais características poderiam ser benignas ou malignas. Lembrando qual é o tipo de lesão, se ela é lítica, esclerótica ou se ela é mista, fundamentalmente observando a zona de transição dessa lesão. Lembrando que uma lesão como essa... Alô, tá me ouvindo? Cortou um pouco o áudio. Pode só voltar ao último slide e repetir, por favor? Foi esse aqui. Aqui, as lesões podem ser líticas, escleróticas ou mistas. E a questão sobre a zona de transição dessa lesão. Uma lesão, por mais que seja lítica, muitas vezes assusta os médicos em geral, mas uma lesão lítica bem definida, bem delimitada, expressa características de benignidade. Enquanto que, à medida que essa lesão, seja lítica, mista ou esclerótica, ela vai tendo zonas de transição indefinidas, zonas de transição indefinidas, lesões disseminadas ou lesões irregulares, a tendência é que se pense mais em um processo que possa ser maligno. Por exemplo, essa lesão, que é um osteosarcoma, a gente vê são lesões líticas, mal definidas, e aqui fica mais fácil, porque é um conjunto de fatores, não somente a lesão, mas a gente vê reação periosteal, o triângulo de Koldman, tudo isso formação de tecido ósseo, produção óssea extracortical, a gente faz nos pensar em uma doença de origem maligna. Então, outros fatores importantes, a margem, além da idade e da localização, a margem da lesão, a zona de transição da lesão, a reação periosteal que nós temos nessa lesão, se é uma reação periosteal sólida, única, unilaminar, ou se é uma reação multilaminar, como essa aqui da direita, ou chamada também em casca de cebola,
uma lesão permeativa, várias lesões líticas com margens mal definidas, com reação perosteal multilaminada, a gente vai pensar muito mais em uma lesão de origem maligna. Também nos traz 3 exemplos de lesões com características que poderiam, as exceções, né, que poderiam ser uma lesão maligna, mas que ao final, por exemplo, uma infecção, ela tem uma lesão mal definida, lítica, pode ter reação perosteal, mas tem tudo para ser maligno, mas não é benigno. Então, nos fala dos diferentes tipos de reação perosteal. Esse seria o pior cenário, essa reação perosteal em formas de raios de sol, né? Tá falando aqui, raios de sol. Seria Divergente ou em raios de sol? Raios de sol perpendicular ao plano cortical, né? Isso seria uma reação perosteal o mais que nos levaria a pensar em processo maligno possível. Aqui o triângulo de Coleman, que é essa reação perosteal, que forma essa angulação, esse triângulo. Nos fala das origens da matriz, que podem ser uma origem, pode ser de origem óssea, uma origem condral ou fibrosa ou adiposa, e os diferentes tipos de mineralização que pode ocorrer nessa matriz. Sobre os números também é importante falar sobre a quantidade de lesões, né, além de todos esses fatores, lembrando que adultos, lesões múltiplas, ósseas, nós vamos pensar em processo metastático, enquanto lesões tumorais primárias seriam fatos isolados muito menos comum, né? A gente vê uma maior incidência de metástases quando fala em lesões ósseas em adultos. Aqui ele dá um exemplo de reação perosteal, que existe como se fosse esse buttress, ele fala como um suporte, como se fosse uma elevação do periósteo, mas suportado por tecido aqui embaixo, forma como se fosse um suporte, né? Seria a tradução. E essa ulcerização, como se fosse essa impressão que a gente tem aqui sobre o osso, né? E, resumidamente, é isso, né? Ou seja, as lesões benignas, elas têm margens bem definidas, nós sabemos onde ela começa e onde ela termina. A reação perosteal vai ser uma reação sólida, não vai ser aquelas reações multilaminares nem perpendiculares em raios de sol. A distribuição óssea geralmente são de lesões geográficas. E, por outro lado, uma interrupção do periósteo, uma interrupção da cortical, uma reação perosteal em formas triângulo de Coleman ou multilaminada, casca de cebola ou perpendicular, como os raios de sol, nos falariam mais em favor de lesões malignas, assim como a presença de massa em partes moles e a zona de transição irregular. E é isso, fala aqui, são todas essas características que nós devemos levar em conta antes de tentar diagnosticar qualquer lesão óssea somente pelo raio-x, lembrando que os outros métodos existem para a gente continuar a investigação, mas é importante o médico ter essas ferramentas para poder definir se essa lesão pode ser benigna ou maligna. Perfeito, Marcos. Excelente apresentação. Parabéns, viu? Ficou muito bacana aí. Obrigado pela oportunidade, meus colegas. Até mais, até a próxima. Até mais.